Morning, boys, girls. This is from Goa. So ఈ సెకండ్ డే నిన్న రాత్రి చిన్న పార్టీ అయింది అండ్ వీ రెస్టెడ్ ఫర్ అ వైల్. ఇప్పుడు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తున్నాము నేను మా ఫెలో రైడర్స్ మై బ్రదర్స్. సో ఈ రిసార్ట్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది. సో యూ కెన్ సీ దిస్ పూల్స్ ఎవ్రీవేర్. ఇట్స్ లైక్ ఆన్ ద ప్రీమియం సైడ్ యాక్చువల్లీ. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. గుడ్ మార్నింగ్. వచ్చి ఇక్కడ నేను సంతోష్ మా రూమ్ అయితే షేర్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, యా ఇది మన రూము. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయింది, కొంచెం విండో ఉంది మనకు మధ్యాహ్నం వరకు. సో కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం లంచ్ ఒక ప్లేస్ ఉందంట, ఫిషర్మెన్స్ డ్రాఫ్ట్ అని చెప్పేసి, అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ లంచ్ చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వరకు విల్ టేక్ రెస్ట్. బికాజ్ రేపు మళ్ళీ రైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యా, సీ యూ ఎట్ ద లంచ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ బాయ్స్. సో లంచ్కి వెళ్తున్నాం బయటికి, నేను రాకేష్. రైట్ నౌ వీఆర్ టేకింగ్ ద బైక్స్ అవుట్. బావ వాళ్ళందరూ కార్లో వస్తారు, ది అదర్ 5 people. సో ఐ థింక్ బైక్ నీడ్స్ వాష్ మ్యాన్. సో ఆన్ ద గో మనకు హోటల్ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి ది ఫిషర్మెన్స్ డ్రాఫ్ట్ కదా, డ్వార్ఫ్. ఓకే, ద ఫిషర్మెన్ డ్రాఫ్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుండి ఒక 20 kilometers వస్తుంది. సారీ 20 kilometers కాదు, 11 kilometers అండ్ ఇట్స్ షోయింగ్ 22 minutes టు రైడ్. సో విల్ బీ హెడ్డింగ్ టు దాట్ ప్లేస్ ఫర్ లంచ్. అండ్ లంచ్ తర్వాత అగైన్ హోటల్కి వచ్చేస్తాం. ఇంక ఈవినింగ్ ప్లాన్స్ ఏం డిసైడ్ కాలేదు. ప్రాబ్లీ విల్ గెట్ సమ్ రెస్ట్. ఐల్ సీ యూ ఆన్ ద వే. Yeah, the Fisherman's Wharf. అనివన్ ఉందిరా అక్కడ, చూసుకో. కూర్చో కూర్చో. అయ్యో నేను చెప్పాను అయ్యో ఇట్లా నా భుజం చెయ్యాలి. ఈ కాలు ఉందా, ఈ ఫుటర్ మీద పెట్టి నిల్చొని ఆ కాలు దిక్కు పెట్టు. బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకో ఫస్ట్ నా షోల్డర్ మీద. ఓకేనా? చలో, I see you at the hotel. Yeah. Yeah.
స్విమ్మింగ్ పూల్ షార్ట్ తీసుకోవాలనా పూల్ వీళ్ళు రాకేష్ రెడ్డి వీళ్ళు ఎందుకు పోతుండే మనం ముగ్గురం ఉన్నాం ఒక బండి ఎట్లా పోతాం అదేంది రికార్డ్ చేయను రికార్డ్ ఫోన్ ఉందా వీల్ గో టు ద గోవా ఫన్ వెనక బరువు ఎక్కువైంది ఏమిదిరా ఐస్ క్రీమ్ కోసం వస్తున్నట్టు లేదు స్వీట్ చోటి ఒక ఐస్ క్రీము అట్లా కాదు చీర్స్ नहीं डाला तो रहने दो 6 बस है चलो आइसक्रीम ब्रेक भी हो गया नाउ पार्क द बाइक्स go to the room dress change and get in the pool right. Inside, yeah. అదే అదే ఇట్స్ ఓకే So finally finished lunch. Had good meal with few refreshments and heading back to the room.